ఇక్కడ చూడండి, మనము విబిటి థియరీ ప్రకారము కొన్ని సమ్మేళనాల యొక్క సంకరీకరణాన్ని చూస్తున్నాం. ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు విబిటి థియరీ based on the coordination number, so easily we can find out the hybridization and geometry. For example, 2 sp linear shape, 3 sp2 trigonal planar. Coordination number if the 4 sp3 tetrahedral. In the case of 2 types of hybridization, dsp2 and sp2d, the square planar shape. Coordination number 5, dsp3 or sp3d trigonal bipyramidal shape. Coordination number 6, d2 sp3 sp3 d2 octahedral. Based on the ligand nature, strong field ligand or weak field ligand. So let us take some more example of the compounds. First compound here, hexacyanoferrate 3 ion. So this compound, in above complex, the metal atom iron oxidation number is 3. Already last class we discussed how to find out the oxidation number. Otherwise we have to see here 6 here minus 3. So that is the oxidation number of this is the iron greater plus 3. So last class we discussed how to find out the oxidation number. Just you want to see that videos. So విబిటి థియరీ ప్రకారము సమ్మేళనాల యొక్క సంకరీకరణాన్ని, వాటి యొక్క నిర్మాణాన్ని కనుగొనాలంటే ఈ విధంగా మనం చూస్తున్నాం. దీనిలో ఐరన్ యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య 3గా ఉంది. ఐరన్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ చూస్తుంటే యాక్చువల్గా మనకు ఐరన్ ఏంది 26 అండి. ఐరన్ 20 ఆర్గాన్ రాసి 4s2 3d6 రాసాం. 4s2 3d6 here చూడండి 4s2 3d6 configuration. That is but loss of 3 electrons, we get the 2 electrons leaving from the s orbital, remaining 1 orbital here. So total d5 after what is the configuration? F3 ion configuration, R1 3d5 4s0 4p. This is the configuration of Fe plus 3 ion. In presence of cyanide ligands, the electron pair takes place. So here what is happening? Actually the based on the coordination number, so 6 means that is the rule ప్రకారం ఏం కావాలి మనకు 6 ఉందనుకోండి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, d2 sp3 హైబ్రిడైజేషన్ లేదా sp3 d2 ఉండాలి. ఇక్కడ ఇన్నర్ ఆర్బిటల్ ఎప్పుడు పాల్గొంటుంది అంటే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ సమక్షంలో పాల్గొంటుంది. చూడండి ఒకసారి, ఈ సైనైడ్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ పేరింగ్ జరుగుతాయి. సో 6 లైగాండ్ 12 ఎలక్ట్రాన్ డోనెట్ చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి 5 ఎలక్ట్రాన్ టేకింగ్ ప్లేస్ అయితే పేరింగ్ జరుగుతాయి ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లైగాండ్. So this is the configuration after the filling of the ligands donating the electrons. R ligand unde, so the coordination number 6 ఉంది. coordination number 6 ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం రావాలి? sp3d2. బట్ కానీ ఇక్కడ ఇన్నర్ ఆర్బిటాలు పాల్గొంటాయి. ఎందుకు? సైనైడ్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ పేరింగ్ జరిగి ఇన్నర్ ఆర్బిటల్ అనేది పాల్గొంటుంది. బట్ ఇక్కడ d2 sp3 hybridization. So hybridization you have to remember finally, d2 sp3 hybridization. The shape of the complex is octahedral. The magnetic nature based on the unpaired electrons. How many unpaired electrons you have to observe here? Here 1 electron, so 1.73 Bohr magnetons. That is that point also you have to remember. Based on the how many electrons, easily we can find out the oxidation number, the magnetic number. But just you have to see here, unpaired electrons present in the unpaired electrons is the here 1 electron 1.73, 2 means 2.84, 3 means 3.87, 4 means 4.90, 5 means 5.92. So based on the unpaired electrons, easily we can find the Bohr magnetons. So that's why here 1 electrons means that is the mu equal to how much? That is the 1.73 Bohr magnetons. You have to remember like that. That is the configuration and hybridization you have to remember finally. So finally you can write 1.73 Bohr magnetons. Last point you can add it here. Okay. Next structure we have to see here.
Here one of the compound here, this is the hexa-amino cobalt 3. This is the neutral ligand cobalt oxidation number 2. In above complex, here metal atom cobalt oxidation number 3. So generally cobalt is the 27, the electron configuration is the 4s to 3d7. Simple you can write down 4s to 3d7 configuration. So 4s to 3d7 and 4p0, that is the cobalt 3. Electron argon here 4s 3 means loss of 3 electron oxidation నెంబర్. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోతాయి చూడండి. అప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి 2 ఇక్కడికి వెళ్ళి 1, సో 3d6 అవుతాయి. సో విచ్ లైగండ్ అమ్మోనియా అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ligand, the ligand ammonia unpaired electrons becomes paired and vacant orbital undergoes the d2sp3 hybridization. Based on the 6 coordination number, 6 ఉంటే మనకి sp3d2 ఉండాలి. కానీ లైగండ్ యొక్క నేచర్ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్గా ఉంటుంది కాబట్టి స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్గా ఉన్నప్పుడు ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ పాల్గొంటాయి. సో octoidal shape ఉంటుంది. So under the influence of strong field ligands, the configuration, this type of configuration we have to see. So total yes, total is the pairing electron taking place. So what is the diamagnetic in nature? So Bohr magnetism is 0. There is no unpaired diamagnetic in nature. So like that you have to remember. Simple, when we are looking into complex, easily we can find out the hybridization and structure. So coordination of 6 means that is the sp3d2 or d2sp3. So based on the ligand nature, easily we can find out here. So that is the strong field ligand means the inner orbital d2sp3 hybridization, that is the structure of octal. This is the main component, the hybridization and shape, that is, and magnetic nature. This point you can mention here. Next one also here, hexafluoro ferrous 3, and this is also oxidation number 3 here. Just we have to see in the above complex, iron is the oxidation number is the phase 3. So normally iron is the 26, the electron configuration is the here 4s to 3d6, that is the 4s to 3d6 and 4p, that is the vacant orbital. So iron here fluorine is a weak field ligand, though there is no chance. So after write down the here, just iron plus 3 means 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే 1 ఎలక్ట్రాన్ అంటే d5 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది 4s 4p. సో ఫ్లోరిన్ అనే వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్టర్ ఆల్సో సేమ్. సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ హౌ మచ్ 6 means sp3d2 hybridization. So the electron does not pairing takes place because due to the this the weak field ligand. When the strong field ligand, the electron pairing takes place here. ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ అయితే ఎలక్ట్రాన్లు అన్నిటి జత కొడతాయి, ఒకవేళ వీక్ ఫీల్డ్ అయితే ఎట్లున్నాయి ఎట్లుంటాయి. సో హౌ మెనీ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద 5 unpaired electrons. So sp3d2, so when the sp3d2 hybridization, the complex shape of the octoidal configuration, 5 unpaired electrons means the Bohr magnetism is the 5.90. Bohr magnetism is the, so this is also one of the formula, mu equal to under root of n into n plus 2. So n here, n equal to unpaired electrons. So 5 unpaired electrons, we can find out the 5 points. So how many unpaired electrons, that is that easily write down the Bohr magnet, that is the nature of paramagnetic in nature. So the complex configuration is that showing, so you have to practice. We are going to see another compound here. So tetracarbonyl nickel 0, that is the oxidation number is the 0 nickel. Normally nickel is the 28, the configuration 4s2 here 3d8 here. Based on that one, simple you can write down here 28 means you can write down that is the 4s2 3d8 configuration, that is the argon by the mention of the carbon. Already how to write the scandium to zinc configuration discussed last classes. If you want means you can watch that video, previous video. Here 3d8 4s2 3d8 4s2 4p0. So carbonyl in presence of strong field ligand, here in presence of carbonyl in the presence act as a strong field ligand, that is the undergo rearrangement to form the sp3 hybrid. When the coordination number 4 means easily d2 sp3 or sp3 sp
sp3d2. So just we have to see that is the here coordination number 3 means sp3, here dsp2 or sp2d. So here what is the sp3 hybridization? In the molecule sp3 hybridization, which is the tetrahedral shape, so diamagnetic in nature, total, so that is the nickel 28 argon 3d 3d8 is the electron taking place, pairing take place, 4s electron comes to d orbital here. So nickel argon 3d10 4s 4p. This is finally structure of that is the nickel tetracarbonyl. Here also same, that is the tetramino zinc plus 2. Electron configuration of zinc is the argon 3d 10 4s2 4p0, oxidation state of metal ion zinc Zn plus 2 configuration. So that is the argon 3d 10 4.